To yanzu muna da example guda hudu. An ce mu nemo value din x da y. Za mu sarrafa duka wannan guda hudu. Muna da a ba sai na dinga ƙara zana angle din ba. An ce mu nemo x da y. To wannan theory da muka yi a baya da su za mu dinga amfani wajen nemowa. To an ce za mu fara zuwa mu nemo x. To ya za mu nemo x? Sai mu kalla. Muna da angle din nan, muna da nan, ba mu da nan. Kuma gaba ɗayansa triangle ne. Sai mu amfani da theory mu da yake cewa sum of angle in a triangle is equal to 180. Idan za mu yi applying wannan theory sai zama da cewa muna da me? X plus what? Plus 30 plus 45 is equal to me 180 degree. Wannan shi ake kira da sum of angle is 180 in a triangle. Now, target din mu shine mu je mu nemo me? X. So now, x plus 30 plus 45 daidai yake da 75, which is equal to 180 degree. So muna neman x. X daidai take da 180 minus me? 75 degree. 180 degree minus 75 muna da me? 105 degree. So wannan shine value din x. X is equal to 105. To anan value din mu daidai yake da 105. Next thing da ya rage mana shine me? Shine y. Ya zamu mu nemo y. Zamu yi amfani da theory mu da yake ce mana me? External angle is equal to sum of the two opposite interior angle. Ma'ana kenan y daidai take da me? X plus me? 30. So mun san x daidai take da me? 105 plus me? 30. So ma'ana y is equal to me? Wannan plus wannan daidai yake da 135 degree. 135 degree. Wannan shine value din me? Y. Idan kuma mun ga dama sai mu ce to mu ba za mu yi amfani da wannan ba. Me za mu yi amfani da shi? Ai wannan 45 da y din nan a kan angle akan layi ɗaya suke, straight line. So ma'ana za mu yi amfani da theorem mu da yake ce mana sum of angle on a straight line is equal to me? Is equal to 180. Idan mun ga dama za mu iya cewa to bari mu yi amfani da wannan sai mu ce me? Y plus me? 45 degree is equal to me? 180. So y daidai yake da me? 180 degree minus 45. 180 degree minus 45 daidai yake da me? Daidai yake da 135 degree. So kun ga an samu value me? Iri ɗaya. To wannan shine then za mu tafi example na biyu. To muna da example na biyu wanda muna da gashi nan muna da drawing ɗinsa. To shi ma hikimar da za mu yi shine za mu yi extended ɗin wannan layin. Ana yi wannan is allowed. To me muke nema? Muna neman x. To now x ɗin nan muna da kuma 30. To a ƙa'idar idan muka yi amfani da alternative angle nan gurin kun ga muna da z form nan da nan in muka kalla zai bada z form. So nan daidai yake da me? 30 degree. Idan nan 30 degree ne sai mu amfani da wani theory? Sai mu amfani da theory da yake cewa me sum of angle in a triangle on a straight line is equal to me? 180. So zai zama x plus 30 degree is equal to 180 degree. So x is equal to me? 180 degree minus 30 degree, which is what? 150 degree. Idan mun ga dama kuma za mu iya cewa ba za mu yi amfani da wannan ba. Sai mu ce to nan gurin ai za mu iya zuwa mu nemo shi ba sum of angle in a straight line daidai yake da me? 180. 180 minus 30 shine zai ba mu nan, which is me? 150. To da nan da x su kuma dai take da me? Abin da ake cewa corresponding angle. So x is corresponding to this, which is 150, the same as abin da muka nemo. Then example na gaba shine muna da c. C shi ma gashi an ce mu nemo value din me? X da y. To ya zamu mu nemo value din x da y? To farko dai yanzu anan x din nan
according to corresponding angle da muka yi nan gurin x is equal to me 60, corresponding angles are equal. X is equal to 60 degree corresponding angle. To idan mun san x sai me sai y, ita kuma y muka kalla ya bada z form gashi da x. So kun ga kenan x is equal to me y is equal to x, which is equal to me 60 degree. Wannan shi ake kira da alternate angle. Wannan theorem shine mafi ala. An rika theorem ba wani abu ne na wahala ba. Sai example ɗinmu na ƙarshe D muna da yanzu anan an ce mana vertical opposite angle are equal. That is the case idan mun ga dama za mu iya cewa me shikenan x is vertical to what? To 30 degrees. So ma'ana x is equal to me 30 degree. So also y